Hello, guten Tag. This is Mufid here, back with another video. This is Learning German with Eduflair. So today's topic, you're going to learn something called Präteritum. So what is Präteritum? Präteritum is simple past tense, the thing that happened in your past. Whether usually in English, you have two things, which is I had or I was. Say like I was a student. It doesn't translate like I am a student. I am a student says it is in the present tense. ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. I was a student is like ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ആയിരുന്നു. The same thing which is had, which is I have a bike. I have right now in the past. എനിക്കൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട്. And if you want to say I had a bike, it is എനിക്കൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. So that is the context which we are going to see today, which is Präteritum. Note it down. Clear? So the first thing is Präteritum. If you ask me, are there only these two? First, I'll write it down. Präteritum is simple past. Clear? Präteritum is simple past tense. And if you ask me, Präteritum le ee rendu verb maathre ullu, which is haben, and the other one is sein. Actually, no. Haben the meaning of endha padicha to have, and sign the meaning എന്തായിട്ട് പഠിച്ചേ to be. So I have, I am എന്നാ പഠിച്ചേ. But in Präteritum it changes. I'll give you the conjugation. So haben, to have, changes to had. Clear? Haben to have changes to had. So it is isha irunengil it will be hatte. Do will be hattest. Ishne hatte, do will be hattest. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ish have do hast എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ ish hatte do hattest. Yer, yes and see. These three will be as same as ish. നമ്മൾ മോഡൽ വെർബിലും കണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ് കന്നാണെങ്കിൽ എറസിയും കന്നായിരിക്കും. ഇവിടെയും സെയിം തിങ്. ഇഷ് ഹാറ്റ്, ഡു ഹാറ്റസ്റ്റ്, എറസി ഹാറ്റ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്ലൂറൽ വിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വിയർ ഹാറ്റൻ. ഇത്ര നമ്മൾ വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് വി പുട്ട് ദിസ് ഹാബൻ ടു ദ ഡൗൺ, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് വിയർ ഹാറ്റൻ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഫോർ ഇയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാറ്ററ്റ്. ഇഹറിനെ hatted. And for the z and c, ഇത് രണ്ടും plural ആണ്. The one is formal you and the other one is they. ഇത് രണ്ടിനും hatten again. So now you have this context. Ish hatte, du hattest, er sc hatte, wir hatten, ihr hatted, and for formal you as well as they it is hatten. ഇതിന്റെ meaning എന്താ? Which is had. I had, you had, whatever it is. So now I want to say I had a car. If I want to say I had a car, what is the meaning? എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. So I will be the subject which goes ish. What is had? Ish had ein Auto. കാരണം car is Neutrum. Car is a Neutrum, so it is ich hatte ein Auto. I had a car. So in this thing will be subject. In German, what do you call it? Subject as Subjekt. And the next one, hatte is, it is a verb. You don't have to say it is a Präteritum verb, and we are using Präteritum form here. So it is Präteritum verb. And what is ein Auto? It is an object, or you can call it rest of the sentences. Clear? I want to say I had a car, so I'm saying ich hatte ein Auto. And here we are going to see the next one, which is നമ്മളിപ്പോൾ ഹാബിന് മാത്രം നോക്കിയുള്ളൂ. ഹാബിൻ is to have, had ആയിട്ട് മാറിയതാ Präteritum formal. Sign is to be, which changes to was. Because normally ish bin, I am എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ I was. Ich war. Du warst. Here is sie. War. Wir waren. Ihr wart. And for the C, which is you formal, as well as they, it is waren. Clear? So I was, you was, he was, it was, she was, we were, you were, and this is they were. Clear? Now I'll make a sentence with this. He was a student. Clear? അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? Er war ein student. Student is as same as that. He was a student. Er war ein student. So this thing, what do you call it? Subject. And this part war. What is war? It is verb which goes to preteritum form. And this is, what do you call it? Rest of the sentence. Clear? He was a student, which is er war ein student. Clear? Hope you had some valuable lessons. ഈ രണ്ട് verb മാത്രം preteritum ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ only not this two. You have a set of more verbs, but these two are the core one which you start learning in the basic levels, which is haben and sein. Haben translates to had എന്ന് വരും, sein translates to war. So I hope you have some good informations. Hope I'll see you in the next video. Thank you. Eduflair, education driven by passion.